Taita Taveta County. Hapa niko Bachuma. This is the Bachuma Livestock Export Processing Zone for 380 million shillings. Ndio hii. You can see the trenches. You can see the gate has even collapsed. This is the guard house. This is an export processing zones for animals. Wanachinjwa ama wanafugwa kwanza to international standards, alafu wanachinjwa, wanapakejiwa in international standards, then they are sold foreign countries, especially the Middle East. So it's something that was really going to create a lot of jobs for the people of Taita Taveta kupitia kwa meat products ambazo zingepakejiwa from here, Bachuma Livestock Export Processing Zone. So we are looking at dead jobs, we are looking at lost revenue, we are looking at lost money for the livestock farmers of Bachuma. Sawa sawa, watu wa Taita Taveta County. Hii ni kitu ambayo ingewasaidia. So this land yote is 15,000 acres. I don't know whether you can see it. 15,000 acres of land. Alright? Na ninaambiwa kwamba tangu hii project install, there has been a plan to privatize this thing. Hii kitu imekuwa ikitafutwa sana kuuziwa private developer. Meaning land grabbers tayari washaona 15,000 acres wanataka kuuma hapo. Unaona? Taka kuuma hapo. So here it is. This is the livestock export processing zone. Now the county government has about 200 animals here. It has about 100 and something sheep and about 40 cows. Sasa juzi, about 3 weeks ago, mbuzi waliliwa na simba. Remember, this is very close to Tsavo National Park. They've been calling the KWS. The KWS does not respond. Na ujue hizo mbuzi ni mbuzi za serikali ama mali ya umma, yangu wewe na wewe, mimi na wewe, na hizo ng'ombe pia the same thing. So let's begin with this block. This looks like an office block. Looks like an office block. So wale mnaishi single room, kama unaishi sasa kuishi katikati ya simba, kuje tuishi kwa hizi ofisi. So lift me up anytime I'm down, anytime I'm around you, I feel love. You see, the ceiling has fallen there. I'm addicted. Closed. But you can see the ceiling has also fallen on this one. This is the Bachuma Livestock Export Processing Zone. Oh, that's a bat. Hey. Siku moja tutakuja kukutana ana kwa ana na simba. Lakini uzuri ya cousin of lions, so we don't have a problem. We are relatives. So tukipatana na simba tutazungumza, tutaelewana. You see? A whole office block. Hii hata inaweza kuwa shule. It can even be a college. A whole of it. Wheelbarrow ya UDA ndio ile. Come with me. I show you wonders. Hebu ndugu zangu sikilizeni, niwaambieni story ya ajabu. So I think this is must be the slaughterhouse, eh? And ile inaweza kuwa ni side ya kupackage. It has not been built like a slaughterhouse. Let's see it. Or a refrigeration point, eh? A cold storage. Yeah, this could be a cold storage because it has spaces that look like zilikuwa zinafaa ziwekwe roller shutter doors, so it's very likely that kuwekwe roller shutter doors. Yeah, so there's a floor. I think this is a drainage so that in case
kuna damu ama kitu kingine, ina drain hapa, inakuwa cleared out. Bachuma Livestock Export Processing Zone. Hapa kulikuwa kufugwe wanyama in a disease controlled area. So I don't know whether you understand what that means. It means, I think this is a dispatch zone. So gari ina reverse paka pale, alafu inakuwa loaded na meat products inapeleka kwa airport. So hii area, this must be a cold storage before dispatch. So what I mean is, zones like this are disease controlled. So they are disinfected, they are controlled. People do soil samples, they do weather samples to make sure that this place can keep cattle. Once that is established, they keep cattle only for export purposes. So ng'ombe wanafugwa. Wakishafugwa, wanachinjwa hapa, wanapakejiwa, wanapelekwa ng'ambo. Kwa hivyo hao sasa ni watu wamepata kazi. Wengine wamepata kazi za ofisi, wengine wamepata kazi za kupack nyama, wengine wamepata kazi za transport. You guys, do you realize that the failure that we have in Kenya is deliberate? The failure of our economy is completely deliberate. It is manufactured poverty. Msongeshe cameraman. We are living in manufactured poverty. Yani tunaishi kwa umaskini wa kulazimishwa. You see? This is the Bachuma Livestock Export Processing Zone. Wenyewe wamekula hii Kenya. Na sasa wanataka kula shamba pia. Wametuzoea. Zakayo. Wametuzoea. You see? Sometimes I feel like the problems of this country began a long time ago. Na Wakenya wenyewe lazima waamue kwamba wanataka mabadiliko. Kwa sababu hata tukibadilisha uongozi, lakini wapiga kura ni wale wale ambao wanapiga kura kwa misingi ya kikabila ama kwa kupewa pesa. Hata ukimtoa kiongozi mbaya uongozini, bado utakayemrudisha atakuwa mbaya zaidi, kwa sababu you've only treated the symptoms but you've not treated the problem. So I think this is a livestock feeding zone. Naona hata troughs za livestock to feed. So there is a livestock feeding zone here. Kwa hivyo hapa ng'ombe wangewekwa malishoni, wakule. Hata transformer waliletewa ndo ile. These are feeding troughs for animals. There's a generator house over there. Hey. Acha tuone. Hebu cameraman jaribu sasa. Mambo shwari. Haya. Njoo hapa. Hii ni feeding trough. So unaiona hii? Ile ni watering point ya ng'ombe kunywa maji. Na hizi feeding troughs ni nyingi. It was enough for a lot of paddocking. Pale ni mahala pa ng'ombe kulala wakiwa na feeding trough yao hapa. Kwa hivyo hapa sasa wanyamapori wanahangaisha hapa kabisa. Watu wa KWS hawajaweza kufanya kitu ama kuweka fence ya stima. Zile ng'ombe ambazo ziko hapa za serikali ni kama 40, mbuzi ni kama 100 na kitu, lakini zinaliwa kila wakati.
Saa zingine hata ng'ombe inaliwa na simba, kwa sababu usiku wanakuja huku. Sawa. So you can see this is a whole export processing zone yenye inaoza hapa. Very big investment. Naweza pata hata ni deni. Hiyo deni tunaendelea kulipia. Lakini watu wa Taita Taveta County na Wakenya hawana manufaa yoyote kutoka kwa mradi huu. You see? Several of them. So many of them. Paka kule ni nyingi yani. Hatuwezi kuhesabu. Ile inakaa ilikuwa ikuwe water tower ya maji, sio? Wizi bila kazi. 380 million shillings. Wizi bila kazi.